4 মাস কোনো চিকিৎসা নাই। সকালে আমি ঘুম থেকে উঠতে পারি না। এটা ফুল হাতেটা এত মোটা হয়, দিনে ভালো থাকি, রাত হলে আমার যন্ত্রণা বেশি। কোমরেরটা মেরুদণ্ড হাঁটে এটা আমার 2 টুরে ভাঙ্গা। Shipbreaker Mizan Hussein was cutting the upper deck of a freighter when he took a 10-meter fall. He survived, but his back was crushed. হ্যাঁ, ওইটা তো সবসময় আমার মনে হয় যে আজকে যদি না যেতাম তাহলে আমি এত কষ্ট করতাম না, আমার ছেলে মেয়েরা এত কষ্ট করতো না। Like many men in his village, Hussein had been cutting up ships without proper protection or insurance since he was a child. Chittagong Beach, on the southeastern coast of Bangladesh, hosts the world's biggest ship graveyard. Nearly a third of the 409 ships dismantled globally last year were taken apart here. The shipbreaking industry employs 20 to 30,000 people, directly or indirectly, in the port on the Bay of Bengal, but at an immense human and environmental cost. When workers are killed on the job, there is no support for the families affected. Reka Akhtar's husband died from respiratory burns after an explosion at a yard where he was the safety supervisor. মালিক পক্ষ যদি 18 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য সহযোগিতা করে তাহলে একটু ভালো হয় আর কি, না হলে কষ্ট করে দিন কাটাতে হবে, কারণ ওই মাসিক বেতনগুলো দিয়ে তো আমাদের জীবন মাসের টিয়াগুলো চলতে আর কি, খরচ বিরোধ সব কিছু। Bangladesh doesn't publish any official figures on deaths, but Mohammed Ali Sahin, founder of a workers' support center, said 10 to 22 workers died each year between 2018 and 2022 in Chittagong's yards. এই শিপব্রেকিং তো মারাত্মক একটা ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প। এই শিল্প দুর্ঘটনা হলে হয়তো আপনি পঙ্গু আর না হলে আপনি মৃত, সুতরাং আপনার এখানে বাঁচার কোনো সুযোগ নেই। The Hong Kong Convention on the Recycling of Ships, which is meant to regulate the industry, is set to come into effect on the 26th of June. As of that date, only yards that comply with the protocol will be allowed to operate. But many question whether its rules on handling toxic waste and protecting workers are sufficient, or if they'll be implemented. Only 7 out of Chittagong's 30 yards currently meet Hong Kong Convention rules. Bangladesh ratified Hong Kong Convention in 2023. We have seen a huge reduction of incidents, accidents, pollution from this industry drastically after 2023 June. So we feel that this is the right approach, and we want to go for zero accidents, zero incidents from this industry after June 2025. But bringing the sites up to standard is expensive, and the sector is in crisis. The number of ships sent to scrapping has halved since the COVID-19 pandemic, and Chittagong still has no facility to treat or store hazardous materials taken from ships. Currently, OECD countries are banned from exporting toxic waste to developing nations under the Basel Convention, but NGOs say ship owners are using various loopholes in the Hong Kong Convention to bypass these restrictions to offload their ships cheaply in Southeast Asian yards. In contrast, European ship owners are subject to EU's much stricter regulations. Il y a déjà plusieurs chantiers européens qui sont arrêtés parce qu'ils ne trouvent plus de navires. Et pour nous, c'est très dur les dernières années pour que l'équipe reste à travailler, quoi. At this shipbreaking yard, everything is mechanized. Only 5 to 6 workers carry out shipbreaking, wearing helmets, visors, and masks. En 2019, le Ship Recycling Regulation est entré en vigueur. Et à ce moment-là, on faisait 2500-3000 tonnes de ferraille de navires par mois. Je pense qu'aujourd'hui, on est descendu jusqu'à 500 à 700 tonnes par mois. Dû licencier les gens aussi ici au chantier, parce que s'il n'y a pas de tonnage... This site is already competing with Turkish yards that operate under far less stringent standards. La différence entre nous et soi-disant la Turquie, c'est surtout le traitement des déchets. Ici, on va trier le navire, je pense en environ 50 différents types de déchets. Aussi, tous les chantiers, c'est tout bétonné, il y a tout un système d'égout. On a notre propre éolienne, on est CO2 neutre. Tout ça, on fait tout ici pour être le plus vert possible. In April, the Belgian yard lost a contract to recycle a 13,000-ton ferry with 400 tons of asbestos to a Turkish yard. Yet the local council in Turkey, where the shipbreaking yard is based,
says hazardous waste is not properly treated there. Ships containing toxic materials risk polluting water and soil. A 2024 study found that shipbreaking in Bangladesh is to blame for abnormally high levels of lead, arsenic, and other metalloids in soil, rice, and vegetables in the Chittagong region.